Good evening, good morning, and good day to everyone. Welcome to the third talk. And today I'm happy to introduce Daria, who has brought a whirlwind of energy and dynamism to NK since she came in and said she would invited me to teach in Kiev and said she'd be interested in working in it. And here we are producing an amazing conference, all because it's her vision and her dynamic energy that she's brought to NK Institute since she's come in has really been a godsend for us. So it's my great pleasure to introduce to you Daria and her talk about trauma. Добрый вечер, доброе утро, добрый день всем. Я с удовольствием хочу представить вам Дарью. С тех пор, как я познакомился с Дарьей, она присоединилась к нашей организации, она привнесла просто вихрь, ураган энергии и динамизма в нашу организацию. Это было когда-то давно, когда она пригласила меня приехать в Киев и провести семинар, и потом изъявила желание работать с нами. И вот с тех пор прошло уже какое-то время, и сегодня мы проводим вместе, продюсируем вот эту конференцию, которая родилась из ее видения и ее энергии. И я с большим, опять-таки, удовольствием представляю вам Дарью. Спасибо. Меня зовут Дарья, и сегодня мы будем разбирать с вами тему травмы, потому что по базовому образованию я психолог и психотерапевт, и будучи в кинезиологии, для меня важно сохранять эту свою идентичность и психолога тоже. So, hello everybody, my name is Daria, and today we're going to talk about trauma because by education, I'm a psychologist and psychotherapist, and working in kinesiology, for me, it's also important to retain that original orientation or competency as a therapist. И для меня кинезиология стала уникальным инструментом, с помощью которого, как я люблю говорить, можно дотронуться руками до различных психических процессов. And for me, kinesiology became this unique tool that allows us, as I say, to touch with our hands to different psychological processes. И эта уникальная возможность позволяет не просто помогать людям с их различными психологическими трудностями, но еще это уникальная возможность в исследовательском аспекте. And this unique possibility allows us not only to touch people's lives and help people, but also it opens up a lot of unique possibilities from the research perspective. И так как я люблю заниматься различными исследованиями, в принципе, не уходила из плоскости исследования. And because I really do enjoy doing different types of research, and I've never really left that plane, that angle of researching. И вот на данный момент мой интерес полностью захватила тема психоэмоциональных динамик в травме. And so at the present moment, my attention has been really caught by looking at psychodynamic aspects of trauma. И вот кинезиология — это то, с помощью чего я могу исследовать разные процессы, которые происходят в травматических опытах у людей. And so kinesiology is exactly that tool that allows us to explore different psychological processes that happen for people in trauma. И если до этого я больше изучала психологический аспект, психофизиологический аспект травмирующего опыта, то с появлением кинезиологии меня заинтересовал и энергетический аспект. And so while previously
I was looking at the psychological and psychophysiological aspect of different traumatic experiences. With kinesiology, I also became interested in energetic aspects of trauma. Потому что когда под твоими руками находится клиент, и ты работаешь с травмой, волей-неволей ты, получается, исследуешь различные качества энергетических процессов, которые происходят под твоими руками. Because when you have a client lying on the table in front of you and you working with the client using your own hands, you cannot escape dealing with the energetic aspects of trauma. И вот получается, что вот благодаря таким уникальным возможностям кинезиологии, вот тот материал, который я накопила в процессе кинезиологической практики, он будет представлен здесь. And so what we have is that the material, the rich material that I accumulated working as a kinesiologist, this is what I'm going to present here for you today. Ну и, конечно, как для меня удивительно, неудивительно, но здесь будут представлены мои теоретические наработки из предыдущей научной работы, которая занималась по исследованию образа тела и вообще телесного аспекта бытия человека. And what's also kind of interesting is that I will also be presenting some of my theoretical research that I've done previously, which has to do with the body image and body awareness of people. Corporality. Окей. Поэтому презентация будет состоять из определенных тем, для того, чтобы я могла описать или объяснить, как работает травма на различных уровнях, включая психоэмоциональный аспект и включая энергетический аспект. So my presentation is going to have different sections, if you will, where I will present, I will show how trauma works on different levels from psycho-emotional to energetic. И первое, что нам нужно будет разобрать и понять, что такое структура личности, потому что сама по себе травма, она манифестирует и очень отражается или ярко выражается в различных структурах личности. The first thing we need to look at is what is the actual structure of the personality of a person, because what trauma does, it sort of shows up in different structures of the personality, different levels. И для этого нам также нужно будет разобрать некий процесс временной, благодаря которому мы становимся такими, какие мы есть. And inside of that, we need to look at a certain time progression within which we become who we are. Потому что в какой-то момент, когда я работала психологом, для меня огромное количество диагностического инструментария стало просто неинтересным только лишь потому, что это очень сильно сужает представление о человеке и очень сильно ограничивает его. And when I was working as a psychologist, a lot of diagnostic tools that we were using became sort of uninteresting for me because they were severely limiting the way a person could relate to himself or herself. И мы, когда смотрим на человека или диагностируем его, мы говорим о каких-то поверхностных вещах, но для меня всегда было важно ответ на один вопрос: из чего или из какого состояния или из какой части себя действует человек и что им руководит. Because when we look at a person, we sort of try to diagnose at a fairly superficial level. But for me, the question that was always most interesting for me was from which part
of himself or herself, the person is actually acting in this particular situation. И вот эти части, из которых мы действуем, и есть те травмированные части нас, которые мы будем рассматривать. And so exactly these parts out of which we may be acting in a certain way, they represent those traumatized parts that we're going to be looking at here. Итак, из чего же состоит структура личности? And so, what parts make up a structure of a person? В процессе роста и развития человек проходит ряд различных этапов, которые определяют особенности формирования самого ядра личности, структуры личности. As we grow up, we go through certain specific stages that determine the core of our personality, we could say. И вот ядро личности и его деформация определяет своеобразность личностных проявлений. And exactly that core of the personality, or the deformities, or the some sort of damage, let's say, to this core of the personality, determine, определяют что еще раз? Своеобразие, specific expression of personality. They determine how the personality would be formed and expressed. И я часто люблю говорить о том, что мы уникальны своими травмами. And I like to say that our traumas are exactly what makes us unique. И вот если мы понимаем, что мы состоим, или наше ядро личности состоит из определенных компонент, которые в процессе роста и развития меняются. And so, if we understand that the core of our personality is made up of certain components that change over time, нам нужно также понимать, какие еще факторы оставляют свой неизгладимый отпечаток на то, какими мы становимся. Then we also need to take into account, understand what are the other factors that leave these unmistakable marks on the way we become. Ну, естественно, первое, это то, с чем мы всегда работаем, это стресс и острый стресс. Obviously, the first thing we look at is stress and acute stress. И стресс это неплохо, потому что стресс это то, что стимулирует и в какой-то степени направляет наше развитие. And stress itself is not bad. Stress is what stimulates and directs our development, our growth. Но острый стресс и психоэмоциональная травма, как одна из версий острого стресса, это то, что оставляет вот тот самый неизгладимый отпечаток на нашей личности и то, что определяет нас такими, какие мы есть. But it is the acute stress and the psycho-emotional trauma which could be considered like a subset of acute stress. These are the things that leave these unmistakable marks and make us who we are. И вот на этой картинке мне показалось интересно показать то, как я представляю себе, как эта деформация ядра личности происходит, потому что мы имеем что-то предварительно, как какую-то предварительную структуру, и в процессе этого роста, развития и различного опыта мы имеем вроде тот же кружочек, но другой. Можно сказать, что деформированный, но он просто другой. And I thought this picture very well illustrates how these deformities, we could say, or changes in our core of our personality happen over time. Like we start from a certain circle, and then things change. We end up with also a circle, but it's a different circle.
И у нас очень часто есть иллюзия целостности, мы как бы все время стремимся к этой целостности, но реально из чего же мы состоим? And often we have an illusion of wholeness. We may think that we're whole, but in reality, what do we consist of in reality? That's the question. И в психической плоскости нужно понимать, что нету понятия о психической целостности. Мы состоим из огромного количества частей себя, и это все есть мы. And on the psychological plane, there's no actual wholeness or unity there. We are made up of many different parts, which make us who we are. И поэтому есть ядерные структуры, основополагающие, которые, в принципе, определяют нашу суть, да, и есть то, в каких аспектах других мы можем тоже проявляться. And so we have a certain core, which makes up, we could say, the essence of ourselves. And then there are other aspects, other structures, which can also manifest in our lives. Вот для меня ядро личности это то, что делает меня мной. Вы смотрите, допустим, на меня и понимаете, что это Даша, или вы смотрите на Дениса и понимаете, что Денис. Вот это вот своеобразие и уникальность, с которой мы проявляемся, это и есть ядро. И вот то, что с ним происходит, это и есть травма. And so for me, the core of the personality is exactly what makes us unique. This is what makes me Daria. This is what makes Dennis. And then it is what happens to this core that we're going to look at. Поэтому все процессы, которые происходят на уровне ядра, это то, что мы можем рассматривать как определенные травматические процессы. And so all these things that happen at the level of the core of the personality, we can look at and consider this as part of this traumatic experience that we all encounter at some point. И ядро личности можно рассматривать с очень разных сторон, но мы рассмотрим в первую очередь из понятия об треугольнике баланса, который мы применяем в НК кинезиологии. And we can look at the core from many different angles, but I'd like to start from looking at this balanced triangle that we use in NK. Это означает, что на каждом из углов треугольника присутствует определенный аспект, и каждый из этих трех аспектов, они все обусловлены и взаимосвязаны. What that means is that every corner of this triangle is representing a certain aspect, and all these aspects are interdependent and interlinked. Это говорит о том, что когда мы рассматриваем ту же травму, то мы будем смотреть на нее с точки зрения энергетического аспекта и тех энергий, которые процессятся в травме, с точки зрения физиологических процессов, то есть то, как это отражается в нашем теле, в наших физиологических процессах, и психоэмоциональный, естественно, аспект. And what that means is that we're going to be looking at the energetic aspects of the trauma and how it affects our system. We're going to be looking at the physiological aspects, how it's reflected in our body, and of course at the psycho-emotional aspects. Итак, энергетический аспект травмы. So, first is the energetic aspect of the trauma. Нам нужно понимать, как и какая энергия работает на уровне ядра личности и почему с этой энергией что-то происходит не так. Here we need to understand what sort of energy is working on the level of the core and what may be going wrong there. Мы движимы энергией жизни. We are moved by the energy of life. И, как я понимаю эту энергию, вне зависимости от того, как это можно называть, в каких культурах, философиях и так дальше. And for me, regardless of how this energy may be called in different cultures and philosophies,
Я ее понимаю как такую, которая заставляет жизнь двигаться. Это энергия движения жизни. I I look at this energy as simply the energy that makes life move, the energy of life. И, возможно, это как-то покажется смешно, но для меня всегда вводило в какое-то смятение, не понимала, понятно, что есть биология, физиология, но вот почему там растения растут, почему животные продолжают свой ДНК, почему жизнь движется. И вот это качество энергии движения жизни, это как раз и стало тем, через что я начала понимать эту энергию. And it may sound funny, but I was always baffled by this question of, okay, we have the biology and physiology, but what makes animals grow? What makes plants grow? What is this thing that actually makes all this happen? And so this for me is about this energy of life. И эта энергия движения жизни проявляется в человеке через процессы роста и развития. То есть это ответ на то, почему мы растем, кроме, естественно, понимания о генетических и биологических процессах. And for me, this energy of movement of life shows up in people as something that makes us grow and makes us develop. This is why we grow, apart from the biological and physiological aspects. И, конечно, понимание то, как происходит процесс роста и развития, дают нам больше понимания о том, как устроено это само ядро личности. And of course, understanding how we grow and develop helps us to understand what's happening in the core of our personality. И особенно активно этот процесс роста и развития происходит, естественно, в самые ранние периоды жизни, да, начиная там от одной клетки, да, и младенческого возраста, периода раннего детства. Но этот процесс имеет определенные этапы и имеет определенные свои рамки. And of course, this process is most active in the earliest stages of our development, from this one cell to a baby stage to a child stage. But regardless, this process has certain stages that we can identify. Как бы сам процесс роста и развития и движения жизни, он продолжается, но вот те стадии, которые я выделила, для меня они являются какими-то рамками, через которые можно посмотреть на то, как формируется и структурируется само ядро. And of course, the actual process of growth and development continues, but these specific stages that I've identified here, we can use them like a certain frame to look at how the core of our personality develops. И эти этапы развития, на каждом из этих этапов развивается определенная или формируется определенная структура или подструктура ядра. То есть, по сути, этих этапов развития 8, соответственно, 8 ядерных структур личности. And each of those stages of development corresponds to a certain structure of the core. So we have 8 stages here, and we have 8 corresponding core structures of our personality. То есть, когда мы говорим о понятии личность, то где-то мы подразумеваем какой-то некий завершенный процесс, что у нас есть сформированная личность. И вот эти 8 структур, они отражают то, как происходит процесс формирования структуры личности. And so when we talk about a personality, we sort of assume that it is a finished product. And so these 8 stages or 8 substructures of the personality is how we arrive at that finished product.
Я должна ради своего спокойствия отметить, что еще раз рост и изменения, они не заканчиваются в дальнейших возрастных периодах. Но вот эти 8 этапов, они как основополагающие, они как те, которые закладывают очень важные программы на всю жизнь. And just for my own satisfaction, so to speak, I must add again that the growth, our growth never really stops throughout our life, but these 8 specific stages of early stages of our development, they are like foundational for our personality. И, естественно, как преподаватель психологии в ВУЗе, я вам скажу, что существует очень огромное количество градаций по возрасту и различных возрастных этапов. And as a lecturer at university, I can tell you that there are many different classification systems in terms of the ages and personality stages, etc. Но я для себя выделила эти, они такие, какие они есть, и это то, как я понимаю все процессы, происходящие вокруг созревания, формирования личности. But for me, I identified and highlighted these particular 8 stages, and for me, they are the way our personality develops and matures. Они структурированы на определенных потребностях, которые активны в тот или иной возрастной период. They are structured and based on some specific needs that are relevant at those particular stages in our development. И мы еще позже в презентации это более глубоко разберем, но что нужно понимать, самое главное, о том, что та самая энергия жизни, когда она проходит через нас, она активирует эти потребности, она их актуализирует, соответственно, с тем периодом, который мы переживаем. And we're gonna look at this a little bit later in the presentation also, but at this stage, what's important to understand is that it's exactly that energy that moves life that I was talking about. It is that energy that activates these different needs at different stages, and it makes them actualized. И когда эти потребности активны через вот эти нужды, и происходит продолжение нашей жизни, мы чего-то хотим, мы хотим жить, мы хотим есть, мы хотим двигаться, это и есть то, как жизнь проявляет саму себя. And when these needs are active, that's how life happens. That's how we live when we want to eat, when we want to sleep, etc. This is how life happens through us, you could say. Поэтому одна колонка — это название структур, а вторая колонка — это то, какая потребность лежит в основе этой структуры. So one of the columns here is the name of the structure, and the second column is the actual need that underlies that structure. Ну и, конечно, третья колонка — это кинезиология, то есть это то, через что, как я говорю, можно потрогать психические процессы. And of course, the third column is our kinesiology. Like I was saying before, this is how we can actually touch those processes. Итак, какие структуры, какие потребности? Первое — это базовая структура существования, и основная потребность — это ощущать или получать опыт безопасности, быть в безопасности. Итак, the first structure we have here is the structure of existing, and the basic need here is safety, to be in safety, to be safe. Дальше это структура потребления и потребность быть связанным в контакте. Second structure is called consumption, and the need here is to be in contact.
Потому что, как вы догадываетесь, для малыша быть в контакте — это как раз тот способ, через который малыш потребляет своих родителей, и таким образом это обеспечивает его жизнь и выживание. Because as you can imagine, for a baby to be in contact with his or her parents is the way he or she consumes the parents and therefore survives. Третья граница — я, и потребность иметь свои границы. И это как раз и есть та часть моей диссертации, которую я когда-то писала, и она оказалась так нужной здесь. The third structure is the boundaries of me, of myself, and the need here is to have my own boundaries, and this is the topic of my dissertation that I wrote some time ago, which is so relevant here today. И эта тема очень глубокая, на самом деле, по поводу границ, и это очень ранний возраст, потому что мы еще вернемся к этой структуре, потому что это часть темы, связанной с травмоизоляцией. Но основная идея в том, что через этот первичный контакт, который мы получаем с нашими родителями, практически это полностью определяет наше самовосприятие себя, как мы себя чувствуем, как мы себя воспринимаем, как мы себя видим. И про это мы чуть позже поговорим. And this is a very deep topic, actually. We're going to come back to it a bit later, but this is something that happens really early on, and the way it does happen with our parents actually determines how, in the future, when we grow up, how we perceive ourselves and how we will interact with life later on. Маленький пример был в одной из книг, и, как всегда, авторов не помню, но он заключался в том, что было доказано в одном из исследований, что дети, которые рождались с физическим увечьем или патологией, и родители к ним относились максимально доброжелательно, не обращая внимания на патологию, а относясь к этому как к нормальному, в дальнейшем они вырастали намного более полноценными личностями с очень здоровой самооценкой, имея даже какое-то увечье. One example I can remember, I can actually, it was from a book, the authors of which I don't actually remember, but the topic there was about children that are born with like some sort of physical deformities. And the authors found out that when parents of such children treated them and related to them as if they're normal, not really paying much attention to those physical abnormalities, you could say, these children grew up very healthy, with very healthy personalities. And self-esteem, like it's okay. Okay. Дальше структуры «я сам» и потребность инициатива в действии, потребность действовать. The next structure, the fourth structure is I'm on my own. I can act myself, and the need here is action and initiative. It's like, это как плоскость нашей инициативы, там, где рождаются наши импульсы к действию. This is the plane of our where we have some sort of impulse to act. Следующее — это любовь, и это о гендере, потребность там быть в своем гендере, быть мальчиком или девочкой. The next structure is love, and the need here is to be to be a certain gender, to be a boy or a girl. Самоутверждение и потребность иметь свое мнение и взгляды на свои взгляды. The next one is self-assertiveness, and the need here is to have your own opinion and your own views on things. Следующее — обучение, сотрудничество, потребность быть одному, работать одному и быть в группе — это баланс между кооперацией и индивидуализмом.
And the next structure is learning and cooperation. And the need here is about the need to be on your own and the need to be in a group, and the balance between being on your own and cooperating with others. И основная потребность еще там, это потребность учиться, это просто потребность, нужда получать новые знания. And one more foundational need there is also about learning. It's like an actual need to learn and acquire knowledge. Половое созревание и основная потребность — это обретение зрелости, и это направление, собственное направление своего собственного развития, когда я сам определяю, направляю свое же развитие. Это очень важно. And the next structure is what do you call it? Adolescence, sexual maturity. And the need here is about maturity and development, where I can direct my own development. That is also very important. Это важно, потому что все мы находимся в каком-то поиске, и все мы ищем каких-то ответов на вопросы в теориях, в концепциях, в учителях, но на самом деле взрослость — это когда ты сам для себя взрослый. This is also very important because we are all looking for something, searching for some answers, but the actual we actually become adults when we're adults for ourselves. When we can be adult for ourselves. Я сам для себя взрослый. Yeah. Okay. И получается, что вот 8-я структура подростковая, это подростковый возраст. По окончании этого подросткового возраста должно произойти созревание, которое означает, когда то, что я являюсь взрослым для самого себя. And so this 8th structure is this, we could say, adolescent structure, at the end of which we are supposed to become adults when we can be adults for ourselves. Поэтому студенты назвали этот протокол двумя названиями. Одно название — это протокол жизни, а второе — это протокол взросления. And so students have called this protocol two things. One is it's the protocol of life, and the other is the protocol of becoming an adult. И получается, нам важно понять, как вот в процессе этого роста и прохождения всех этих 8 этапов происходит некое освоение энергии жизни, и что это значит. And so for us, it's important to understand how going through these 8 stages, we end up getting acquainted with this energy of the movement of life. We internalize it, and what does that actually mean? С помощью этого процесса, то есть освоение энергии жизни, происходит освоение или интернализация важного опыта. Энергия трансформируется в личный ресурс, который в дальнейшем определяет жизнеспособность человека на уровне витальном, социальном, смысловом, экзистенциальном. And so it is this process of getting acquainted, internalizing, acquiring this energy. We internalize certain experience, and this experience becomes our internal resource, we can say, through which we can then use basically to be a resourceful adult. Yeah? То есть это вопрос не сколько даже в энергии, а в том, что когда она проходит через процесс развития, который связан с опекуном, да, потому что мы проходим с родителем, через процесс развития мы осваиваем, тут очень важное слово освоение энергии, мы осваиваем ее, интернализируем, и это преобразуется в некий очень важный личный ресурс. И этот личный ресурс означает определенное
состояния, качества, опыты, которые составляют нашу сущность, сущность нашей структуры личности. Sorry. So it's not so much about the energy itself, but it's this process of internalizing and making this energy our own. It's this energy becoming a part of us. And as we go through this process with a caregiver, with a parent, normally, internalized energy becomes a very, very valuable resource that then... Что она там нам дает? Я уже забыл кусок последний. Но это определяет нашу жизнеспособность, our vitality, how much we can cope in an internal world. Yeah, this becomes our internal resource, which allows us to cope in life. Это то, что на самом деле делает нас самостоятельными. Когда это все интернализировано, то ты целостный, ты самостоятельный, ты можешь отделиться, тебе не нужен родитель в любом воплощении в виде там неадекватных отношений или неадекватных связей. This what makes us self-sufficient. This is what allows us to effectively separate from our or bad relationship or whatever, and be self-sufficient and independent in life in general. Ну, взаимодействие, про гармоничное взаимодействие, на всякий случай. And so it's also about the about effective interaction. И получается, что вот эти потребности, которые активны на каждом из уровней формирования структуры личности, они реализуются с помощью родителей или опекуна. And so what happens is that it's these different needs that get activated at different stages of development of our personality. They are fulfilled at those different stages. They are fulfilled through the figure of a caregiver or a parent. И я все эти потребности поделила на 3 уровня. Это физический, витальный, социальный и экзистенциальный. And I break down those needs into 3 levels. The level of vitality, the level of social interactions, and the existential level. Моя любимая экзистенциальная философия. Итак, витальные потребности — это те, которые связаны с физическим питанием, физическим контактом, освоением ритмов, с некой заботой, которую оказывают ребенку. So the first level, the vital level, it's to do with the needs with nutrition, physical contact, getting used to and finding your own rhythm in life, psychological caring and support, that kind of thing. Это, судя по переводу, я немножко уточнение внесу, это о том, что когда ребенка кормят, и он маленький, одного физического кормления мало, есть еще понятие там о контакте, о прикосновениях, о эмоциональной заботе. Вот эта вот эмоциональная забота, она относится к витальному уровню, физическому уровню. And to add something here, it's also about physical contact. Like for a little baby, it's not just about the food, it's also about the attention and the care and the body contact with the parent. That's also part of that level, that first level of vitality. Социальные — это те, которые связаны с обретением своего «я», когда я отделяюсь в отдельную личность, по свои границы, физические, психические границы, понимание «я» телесного, «я» эмоционального, «я» когнитивного, то есть кто я, какой я мальчик, я девочка, ну и так дальше. The second level, the social level, has to do with finding your own self, finding your own
forming your own boundaries, physical boundaries, psychological boundaries, finding your own body self, emotional self, cognitive self, etc., etc. Who am I, boy and girl, gender identification. That's right. Okay, thank you. И третий уровень экзистенциальный — это потребности в развитии, познании, самореализации и поиске смысла жизни. Зачем я здесь? And the third level, existential, верни слайд, пожалуйста. Existential level is about the need for development, growth and development, self-realization, looking for the purpose of life or the purpose of your own existence, etc. И вот в табличке можно заметить, что она поделена на 3 цветовые группы, это желтый, зеленый и синий. Соответственно, можно понять, что желтые — это витальные физические потребности, зеленые — это социальные, и синенькие — это экзистенциальные. And here you can see the color, the different colors. The yellow group is about the vital, the physical level. The green group is about the social level. And the blue group is about existential. Потребности, проявление, активизация потребностей на разных этапах развития обеспечивает жизнь человека. И благодаря этим потребностям мы получаем питание, заботу, контакт, любовь. То есть вот это само ощущение нужды — это и есть то, что толкает нас к жизни, то, что обеспечивает нам жизнь. Верни слайд, пожалуйста. And so the actual activation of these different needs at different stages of development is, like what I was saying before, is what enables life of a person. Exactly because of these needs, we get nutrition, верни слайд, we get caring, contact, love, upbringing, education, etc. And that's what moves us through life. Okay. Yep. Okay. Психический ребенок нуждается в опеке и обеспечении дольше, чем любой другой детеныш. A human child needs love and care more than any other in the animal kingdom. Это связано с тем, что даже когда ребенок становится сам на ноги и может даже какие-то предметы брать или ими манипулировать, он все равно не готов к жизни, он не будет приспособлен на этом этапе к жизни. And this is related to the fact that even when a child is able to stand on its own feet and take food, etc., really a child is not ready to engage in the social life at this point. Потому что мы социальные существа, и потому что мы люди, And it's because we're social creatures and we are human beings. И хороший пример этому — это синдром Маугли, который в 2 словах говорит о том, что если ребенка не воспитывают как человека, и он не получает воспитания как человеческое существо, то в дальнейшем, даже если такой ребенок попадает в нормальные условия, в нормальную семью, он уже не является личностью, он не способен развиваться на всех уровнях. То есть он, по сути, с огромной задержкой в развитии, и его сложно назвать личностью или человеком. And this is related to what we may call a Mowgli syndrome, which basically means that if a child is not given proper care and attention at a certain early stage of its development, he or she will never be able to successfully become part of society and the actual development. Be a human. The child will not be able to be like a full-blown human, and development will be stunted. Okay. Родители или опекун проходят ряд этапов взросления вместе с ребенком, в результате чего ребенок научается жить и обеспечивать удовлетворение своих потребностей самостоятельно. The parent or
caregiver goes through these different stages of development together with the child, and as a result of that, the child learns to how to live as a human being and take care of his or her own needs. Yeah, own need is the most important, how to deal with them. И получается, что именно через родителей происходит интернализация энергии в виде ресурса. And so it is exactly through the parents that this energy is internalized and becomes a resource for the child. И что за ресурсы, что это означает? Это ощущение безопасности, это ощущение доверия к миру, умение самостоятельно обеспечивать физические потребности в своем кормлении и так дальше, обеспечивать собственные эмоциональные потребности, свой физический комфорт, ощущать свои границы и границы других людей. And so what is this resource we're talking about? This resource is about this feeling of safety and trust towards the world. It's a skill to be able to take care of your own physical needs. It's about taking care of your emotional and physical comfort. And it's about adequately sensing your own boundaries and boundaries of other people. Вот на картинках можно видеть и сон, и кормление, и прикосновение. Это как раз вот то, благодаря чему происходит обретение этих ресурсов, то, благодаря чему мы ощущаем безопасность, комфорт и взрослеем. And here in the picture we can see exactly how this happens. It's through feeding, sleeping, physical touch and contact. We actually acquire, internalize these different resources. И нужно будет очень сильно сокращать материал, поэтому по пару фрагментов это дальше потребности или какие ресурсы, ощущение идентификации себя с собой, я есть я, умение брать, давать, играть свою роль, быть, опять-таки, в отношениях с противоположным полом. And so just very briefly, it's about sensing and identifying yourself. For yourself, it's about the ability to take, give and take, and about playing your own role and interacting with others. Ну, это как ребенок начинает себя узнавать в зеркале, это когда он становится самостоятельным, проявляет свою инициативу, проявляет первые паттерны отношений с противоположным полом. It's when a child becomes to recognize itself in the mirror, starts forming these first interactions, relationships with the other gender, etc. Получается, что когда мы все эти ресурсы интегрируем в себя, то мы тогда можем иметь доступ к тому, чтобы это все испытывать. Это получение доступа к тому, что все это есть внутри меня. And so it's exactly through internalizing these resources we gain access to all these different experiences. We gain an understanding that all this is actually available within myself. То есть я понимаю, что я — это я, что я женщина, что я могу обеспечить свою безопасность самостоятельно, что я могу позаботиться в своей жизни о себе самостоятельно. Это очень важное понимание, вот как раз и есть понятие там о зрелости личности. И закончил, окей, переведи, пожалуйста. So this is when I know that this is who I am. I'm a woman. I can take care of myself. I can take care of my safety, and this is what gives us this healthy personality, we could say. И то, с чем я сталкиваюсь в работе в травме, это то, что люди, у которых есть травмирующий опыт на разных этих этапах развития, они не имеют доступа к этому ресурсу. То есть человек не понимает на всех уровнях, понимать это очень когнитивно, это намного больше, не понимает, не чувствует, нет доступа к пониманию, что такое безопасность. Его просто этой энергии нету. And so what I see in my work is that
when people have traumas at these different levels of development, they simply do not have access to these different things. They, for example, safety, they simply do not have this energy inside of them. They don't have access. Energy, right. И получается, что вот все те потребности, которые заложены на каждом из этапов, если там происходит какой-то стресс, фрустрация или какие-то сложности в удовлетворении этих потребностей, человек как бы теряет доступ к этому ресурсу, и в дальнейшем в взрослой жизни он не способен чувствовать, к примеру, себя в безопасности или, например, не способен чувствовать себя комфортно, когда он находится один, или, к примеру, не способен ощущать свой гендер, чувствовать, что он там мальчик или девочка, или не способен быть самостоятельным. And so when this stress happens at these certain levels and it affects those needs, then the person, when such a person grows up, he or she is simply unable to feel safe or unable to feel comfortable being on his own or on her own, simply does not have access to it. Идея этой протокола по травме — это то, чтобы помочь этой энергии интегрироваться, то есть вернуться в тот момент, когда этот процесс не смог произойти через опекуна, и помочь этой энергии просто интегрироваться. И когда человек получит доступ к этому ресурсу, тогда можно говорить о каких-то практиках, через которые человек нарабатывает эти состояния безопасности, самостоятельности. And so the idea of this balance is that the idea is to help the person go back to this to that moment when a trauma might have happened, and help integrate the trauma, and then a person would get the access to these resources or to these experiences would be restored. And so then after the access to this feeling of safety or feeling of being comfortable on her own, when the access is restored, then different practices could be used to grow and develop this ability further. Да, и что важно понимать, это именно интеграция не сколько травмы, а именно энергии потребностей, потому что эта энергия, она как остановлена. Травма — это остановка движения энергии. And what's important to emphasize here is that it's not so much about the integration of the trauma, but it's about the integration of the energy of that need, because what happens in the moment of trauma is that the energy of that particular need gets stopped. Поэтому травма, ее можно еще описать такими понятиями, как это то, что это остановка движения жизни, это остановка времени. Мы как бы в этом времени часть нас, часть нашего ядра, она как бы замирает. And so here we can describe trauma as something when the movement of life stops, or when the time stops. It's like some part of us kind of freezes in that moment. И когда я говорила про иллюзию целостности, это как раз ярко это отражает, потому что вы можете быть успешным 45-50-летним, к примеру, мужчиной, реализовывать себя на работе и быть начальником, но, к примеру, не быть способным взаимодействовать или строить свои какие-то личные отношения дома. And that's what I was talking about when I mentioned this illusion of wholeness, because, for example, you could be a fairly successful 45 or 50-year-old man, being pretty successful at work, but at the same time being completely unable to build effective relationships on the level of family, say, interpersonal. Или, например, это может быть девушка, которая прекрасно себя реализует как мать, но при этом не способна быть самостоятельной, обеспечивать свою жизнь самостоятельно. То есть она зависима. Or another example, it could be a woman who is fairly successful as a mother, but at the same time being unable to support herself financially, and therefore be completely dependent.
Поэтому вот эти вот части, которые в чем-то не способны, это как части нас, которые остались в том времени, когда не произошел естественный процесс освоения этих потребностей, энергии потребностей. So these parts of us that are somehow disabled in certain context, it's about those parts when during our development they were not fully internalized and digested. И это интересно, потому что когда эта часть, остановленная в том времени, она активируется или проявляет себя, у человека даже тембр голоса может поменяться, выражение лица меняется. Иногда ты перед собой видишь реально 5-летнего ребенка или, допустим, 2-летнего ребенка, который плачет о том, чтобы его взяли, например, на ручки и, к примеру, покормили. And it's really fascinating because when this stopped energy gets activated in a person, sometimes even the tone of the person's voice or even the facial expression can change, and you can literally see like a 5-year-old child suddenly in front of you who is crying to be fed or crying to be held. И эти части, естественно, они проявляют себя неуместно или неадекватно в тех или иных обстоятельствах и, естественно, приводят к страданию. And obviously these parts usually show up inappropriately in inappropriate times, and they cause suffering. Когда эта энергия не интегрирована, то есть человек себя, тяжело это словами объяснить, но когда эта энергия не интегрирована, у человека нет опыта, как это быть в безопасности, но вы ему никак не объясните и не покажете, как это быть в безопасности, или как это быть самостоятельным, или как это быть, быть в состоянии спокойствия вне контакта с важным человеком. And when these energies are not fully integrated, you literally cannot explain to such a person what is it like to be to feel safe or to be completely self-sufficient or to be completely calm without being in contact with someone significant. И я для себя определила, что есть 2 типа травм. Первый тип — это программирующие травмы, второй тип — это провоцирующие травмы. And here I identified 2 types of trauma. One is the programming trauma, and the other is provocative trauma. Программирующая — это та, которая как раз закладывает вот ту самую программу в одном из аспектов ядра личности. И And so the programming trauma is the one that actually installs, we can say, this thing into the core of the personality, and then determines how the person will live out his or her life. И провоцирующее — это то, что является следствием программирующего. То есть если уже есть заложенная программа, то человек как бы постоянно будет раниться сам в себя, а не от обстоятельства. And the provoking trauma is like a corollary, like a consequence of the programming trauma. In this case, this trauma will keep being triggered, and it's like a person is getting hurt by him or herself. Ну, то есть, к примеру, если у человека вот есть такая травма, что человек не способен ощущать, что вообще он есть, я есть, вне контакта, то есть ему нужен кто-то, чтобы чувствовать себя живым, что я есть, то, соответственно, такой человек в отсутствии какого-либо близкого контакта будет испытывать очень сильные стрессовые переживания. Человек, у которого такой травмы нет, он способен ощущать, что я есть контакт с ним или нету контакта, он в контакте или вне контакта, но он есть. And so, for example, a person who does not have this experience of I just am, will experience severe difficulty just
being on his own versus somebody else who does have that experience internalized will be completely fine regardless whether there is somebody else there or not. На всякий случай повторю еще раз, чуть не допоняла перевод. То есть получается, что суть травмы в том, что у человека нет ощущения себя, он теряет свое ощущение себя, когда он вне контакта. Правильно? Ты так понял? Окей, тогда не переводи. Окей. Точно? Да, я могу. Хорошо. Окей. Травма. Какие аспекты можно выделить в травме? Это 8 типов энергии потребностей жизни. And so, what are the aspects of a trauma that we can look at? It's the 8 types of energy of the needs that we have in life. То есть это то, что должно быть интегрировано как наши личные ресурсы, как то, что делает нас такими самостоятельными и взрослыми. So it's the 8 types of energies that we need to integrate, which make us mature personalities. И, соответственно, когда мы говорим про дисбалансы, то мы имеем 16 типов дисбалансов или остановок энергии. And so when we talk about an imbalance, here we can identify 16 types of imbalances or these energies being stopped. И каждый из этих дисбалансов, естественно, определяет некую заложенную программу, по которой мы живем потом. And each of those imbalances determines a program that is going to be running in our life later. Конечно, очень важно это фактор времени в самом философском смысле этого слова, потому что это то время, где мы как бы продолжаем до сих пор жить и не включаемся в действительность. And the concept of time is also very important here in a wider philosophical sense, we could say, because it's as if we are still living in that time when that trauma happened, and we're not living in the here and now. Важно понимать программу, которая заложена будет в травмирующем опыте. It's also important to understand what is the program that got installed in that traumatic experience. Обязательно мы разбираем механизм замирания, как физиологический аспект травмы. Это, по сути, физиологическая суть травмы. Here we also look at the actual mechanism of this freezing thing, because it's like the actual physiological aspect of the trauma. И понятие нейроцепции, системе безопасности, которая в дальнейшем пытается нас охранять и, скажем так, ограждать от каких-то подобных стрессовых опытов. То есть это то, что на самом деле должно нам помогать, но оно, по сути, очень сильно ограничивает нашу жизнь из-за того, что мы травма. And here we also look at the concept of neuroception. Neuroception, which is like a certain safety system which is designed to protect us from similar situations happening again, but in reality, it actually really impairs us and stops us from developing. It's true. И, естественно, мы всю таблицу не будем разбирать, я вижу, что у нас времени уже не хватает, но, к примеру, разберем 2 аспекта структуры потребления. And here we'll look just at a couple of aspects because we're running out of time. We're going to look at the structure of consumption. И потребность — это быть в контакте, и дисбаланс этой потребности, как бы, когда она не интегрирована правильно, проявляется в том, что, к примеру, при избытке энергии у нас чрезмерная потребность в опекуне, то есть зависимость — это то, что может в дальнейшем приводить к абсолютно зависимым отношениям на физическом уровне, хотя мы воспринимаем как психологические, а недостаток энергии — это наоборот, это контрзависимость, как одна из форм зависимости, это отказ, уход от контакта. And so here the need is to be in contact. And in terms of the imbalances, we can have either первое — это переизбыток или недостаток? Light touch — это избыток. Light touch — это избыток.
And so here we have one type of imbalance is when there is too much energy, and therefore we will experience like an excessive need for someone, and that becomes like a dependency. We tend to form a codependent relationships here. And the other type of imbalance would be Отказ от контакта, контрзависимость. как это называется? Too much, not enough energy, да? Lack of energy. Under energy. Under energy, that's the one I was looking for. And when we have under energy, then here we may have like a refusal of contact, and we would be forming like a counter dependency, running away from dependency. И может это очень жестко прозвучит, но вот в этой структуре потребления с избытком энергии, когда мы говорим про зависимые отношения, это от 0 до 2 лет происходит, это тот тип отношений, когда люди думают, что это, вероятно, любовь и очень боятся разрыва, но на самом деле это просто физическая потребность или фиксация на другом человеке как объекте, который может гарантировать выживание. And it might sound harsh, but here, when we talk about this this pattern, this is about the age between birth and 2 years old. Sometimes it may seem like this great love when we take into a context of relationship. It may seem like this great love, but in reality, it's just a physiological need, physiological dependency to have someone there to ensure our survival. И ключевое — это то, что другой человек в реальности, да, этого человека должен обеспечить выживание. То есть тут страх потерять обеспечителя выживания, как у ребенка страх потерять родителя в 2 года или там годик. And the key here is that this is about the key here is that this other person is supposed to ensure our survival, and the fear is that we will lose this person who is ensuring our survival, much like a child between 0 and 2 years old would be totally fearful of losing a parent. И получается, что если описывать травму, да, с энергетической точки зрения, то это та точка, где энергия движения жизни останавливается, и получается, что актуальная потребность, она вместо того, чтобы быть нормально активной, становится патологически активной, патологически напряженной. And so, if we look from the energetic point of view, what happens here is that this energy gets stopped, and the need from being adequately expressed becomes chronically and constantly tense. И эти напряженные потребности — это те точки или это источники постоянного напряжения, которое может разряжаться через, к примеру, постоянно активные цепочки первичных эмоций. And so these chronically tense points of need, they create this ongoing tension, which can only be released periodically through some like basic emotions, for example. В 2 словах, базовые первичные эмоции — это некие функциональные динамические связи между различными отделами нашего мозга, которые в комбинации генерируют определенное поведение, связанное с эмоциями. And these basic primary emotions just vary in a very few words. They're like, скажи еще раз, они что? Это как функциональные динамические связи между различными отделами мозга, которые в определенной комбинации дают определенный тип поведения эмоций. They're like these functional, dynamic linkages between different parts of our brain that in certain situations create combination
expressed like primary emotion, like fear, rage, or something else. И получается, что для того, чтобы вот понять суть травмы, нужно понять, что, к примеру, человек испытывает из травмы страх не от того, что страшно, а от того, что у него элементарно не интегрировано опыт, вот это вот ощущение безопасности, то есть эта потребность безопасности как бы постоянно напряжена, и это запускает постоянное состояние страха. And so what's important to understand here about these traumas is that oftentimes a person is scared not because there's something scary there, but simply because this person has never internalized that experience of safety, and so this particular need is constantly under tension. It's in tension. Или, к примеру, боль от разлуки не от того, что разорван контакт со значимой фигурой, а от того, что человек теряет, по сути, человека, который способен обеспечить выживание. Or in a, say, separation situation in a relationship, the pain of the separation could be to do with losing, with the feeling of loss of a person who was supposed to ensure survival rather than the pain of the separation itself. Потому что у этого человека не интегрирована способность как ресурс или опыт, как это выживать самостоятельно. То есть он не отлепился от родителя. Because such a person has never fully acquired, fully internalized this experience, how to be on his own, how to survive on her own. It's like this person has never fully separated from his or her parents. И если говорить о травмоизоляции, то, естественно, те люди, которые испытывают очень острый травмирующий стресс во время изоляции, это в первую очередь те люди, у которых повреждена первые три первичные структуры. And so if we talk about the isolation trauma, people that experience the most stress in this situation of isolation are the people that have some sort of damage in these first three structures of their personality. И не стоит забывать об аспекте недостатка энергии, потому что, к примеру, такой тип травмы может проявляться не только в активной панике, боже мой, я один, а еще и в полном отказе от контакта, мне никто не нужен. And we should also remember that we can also have a situation of under energy in this in this structure, and in this case, a person will not be missing another person, but will be going into okay, I don't need anybody. Ну вот я расписала некоторые аспекты и добавила сюда, к примеру, второй структуры это потребление. От рождения до 2 лет. And so some examples here, for example, second structure is consumption from 0 to 2 years old. И так, и, наверное, я проговорю просто какие-то аспекты, это пропущу. Аспекты или программы, которые могут быть не нужен другой для выживания, нарушенные разорванные привязанности, тема импринтинга, зависимости, контрзависимость, потребление других людей, отказ от контакта или уход от контакта, отказ от своих потребностей, баланс давать-брать, доверие к миру или какая-то иллюзия, что обо мне точно кто-то позаботится. Ну, в общем, всеобъемлющая тревога, там очень много, это аспекты того, как может проявляться эта структура. And so here we have just briefly different aspects of how this structure may be manifesting in life of such a person. Here we have I need another to survive. There could be problems with different attachments, imprinting. We can have like consuming other people, refusing or leaving contact, refusing your own needs. We talk about the balance of give and take, total all-encompassing anxiety, etc., etc. Generalization anxiety, okay, that's okay. Еще одну структуру, это границы, мы ее просто пропустим, и какие программы в ней тоже пропустим, потому что нет времени. И просто пару слов скажу о том, как устроен протокол, это часть протокола травмы.
And just a few words about the protocol of working with this kind of trauma. Мы в первую очередь должны как-то идентифицировать, это травма или нет. Для этого у нас есть модус рождения, который будет в презентации. Вот он здесь на GV20. Для кинезиологов это будет более полезно. First, we need to find out whether there is trauma here, and we use the birth mode here. And GV20, okay. Следующий шаг — это модус времени. Deep Touch — это то, что дает нам вход именно в программирующую травму. And here, next step, we use the time mode, Deep Touch, and this is what gives us entry into the programming trauma. Следующее, естественно, это определить, какая структура повреждена. The next step is to find out which structure may have been damaged. И аспект избытка и недостатка, который дает понимание о программе заложенной. Скажи еще раз. So then we have to identify which type of disbalance we have about over or under energy, because each one of this disbalance will lead to special program. Четвертый пункт — это то, как эта травма выражается. Point 4 is how this trauma is expressed. Например, это будут постоянно напряженные цепочки страха. For example, it could be constantly tense chains of fear. И здесь мы делаем NEPS-1 страх. Here we use NEPS-1 fear, for example. И пятый — это интеграция энергии из той структуры, которую мы дестрессируем. And the fifth point is integrating the energy of the structure that we are distressing. То есть нам как бы интегрировать ту энергию вот в том зафиксированном времени, нам нужно ее дорастить до той личности, в которой мы есть сейчас 30, 40, 50 лет. So to integrate that energy that got stopped back then, we need to bring it forward to the personality that we're now. И шестой пункт — проверка смещения. Это отдельная тема, отдельного исследования моего. Ну, просто пусть это будет так, проверка смещения, непрямое выражение травмы. And so the point 6 here is something that I've been researching myself, is checking on the dislocation of the trauma, shall we say. Shifting is like shifting needs, shifting energies. Это, ну, в общем, это когда определенные процессы, которые манифестируют, они не являются первоисточниками. То есть, допустим, мы можем иметь потребность активную в безопасности, но на самом деле, допустим, проявляться это может быть через чрезмерно активную потребность в питании. It's when something that is showing up is not actually what the problem is. For example, when we have an excessive need for safety, but it shows up through overeating or something. Yeah? Окей. Это все, потому что времени я вижу, что уже практически нет. Вот, поэтому на этом я могу закончить тему. So that's about it, because I can see we have basically run out of time, so I'm gonna stop here. Там есть какие-то вопросы. Мне страшно на них смотреть. Дарья, где вы преподаете? Я преподаю в Украине. Что энергия достаточно и на каком этапе? Hello. Hugo, can you answer? Thank you, Daria. Okay. There's most questions are about your slides. If there can be in English, people are asking for them in English. Yeah. Okay. Okay. So I have to translate. Just look for the questions, right? I have to translate the presentation. I have articles, most of this material for this PowerPoints from my article, but no one read it. I mean, it's so complicated, but maybe now it's a bit more available. So it's all right. I commented on the journal anyway. So thank you, Daria, and that was very interesting. Okay, glad you like it.